partir d'aujourd'hui, on va pratiquer les petits sujets. Comme si, par exemple, on avait commencé avec vous vous rendez dans une brasserie, vous allez acheter une bière, vous vous rendez dans une Tim Hortons et vous allez demander une croissant, un café. Là maintenant, chaque jour, on va aussi pratiquer d'autres sujets. Ça va vous permettre d'avoir plus de vocabulaire. Comme par exemple, on va aller prendre un train, on va aller prendre un avion, airplane, un train. Et on pourrait aller dans un magasinage des sports. On va acheter les chaussures, une poule, quelque chose. So, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va pratiquer avec des sujets diversifiés, ça va vous permettre d'avoir plus de vocabulaire. Oui, les règles de base, les grammaires, c'est important. Mais en même temps, n'oubliez pas que vous deviez communiquer en français. Vous deviez parler en français. Pour ce faire, on va commencer avec des petits sujets. Donc, j'ai amené un livre de la bibliothèque. Il y a plein de sujets intéressants, comme par exemple comment dire, la voyage par train, comment vous dites les horaires, calendar time, euh, donc si vous allez dans un restaurant, comment réserver une chambre, par exemple, comment, toutes ces choses-là. On commence petit, donc donnez-moi justement 2 minutes, je vais préparer une activité pour vous, mais avant ça, j'aimerais qu'on aille jeter un coup d'œil à tout ce qu'on a fait. So before that, I just would want that we just have a look at what we did. And je vais partager mon écran. Donc, I'm going to share my screen. So ici, vous voyez, mais je m'excuse, ça prend un peu de temps. Pour l'instant, je sais que vous n'êtes pas capable de voir tout ce qu'on a ici, mais moi non plus. I know that you are not able to see the last posts, but we are still working on that. And perhaps by the end of this week, we would have access to it. Et à la fin de cette semaine, on aura accès à toutes les posts. Vous aurez être capable de faire les logins et puis voir les choses que j'ai publiées récemment. Mais jusqu'à maintenant, ici, les partitifs, tout va bien. Ça, c'est ouvert pour tout le monde. So, up till here, partitives and before, so it is for everybody. But apart from here, so the new content that will come, that will be for subscribers or people who are doing French with me. And hopefully, I think the buttons start working, and we have been able to do that. So that's fine. But we are advancing, but things just do take time. Alors, en même temps, j'aimerais vous dire tout ce qu'on a étudié déjà. Vous devriez commencer à étudier en français aussi. Comme par exemple, les partitifs. Vous allez lire en anglais. You will just read first in English. And then the same thing. The same thing you can read in French. Donc, je vous suggère fortement de commencer à lire les petites choses en français. C'est pas très compliqué. C'est un vocabulaire très simple. Donc, c'est juste comme vous voyez ici, la verbe avoir au passé. Donc, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la structure des bases, la structure des phrases, comment on fait petit à petit, OK? L'avantage, si vous ne comprenez pas, vous allez reculer, vous allez appuyer ici, et vous allez venir ici dans la page d'accueil dans la langue anglaise. OK? So if you don't understand, you simply have to click here on this globe, and then you will come to the home page. That's in English. And then that's the English content. So then you can read the same thing in English.
Okay, but I suggest you strongly to please start reading whatever we to understand better in French as well. That was it. Ok, donc est-ce que vous voulez jouer le Kahoot pour l'instant? 5 ou 10 minutes, des activités, comme il y a des choses qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous voulez jouer le Kahoot? You want to play Kahoot for some time? जी. Ok, parfait. Donc, ok. So as this is the backend code, tell me what would you want to play? You want to play which game? Numbers in French, we have done prepositions, body parts, er verbs, feelings. You want to about feelings or introductory phrases? We have not done Let's this. do phrases. That's good. Okay, perfect. ऐसे हो ये लिख रहा. Do you see my screen? Yeah, perfect. No, no. Really? Yeah, just a second. It's very little now. Just- Let me. Nothing has changed. Same screen. Okay. Let me stop. Do it again. Okay. It's better. Yes. Okay. Good. One chance. Good luck.
Très bien. Avoir, on, on dit avoir pour to say goodbye. Ciao, I think it's an Italian word. C'est un mot italien. Non, ça va dire non en anglais. Donc, salut, on dit pour un ami, à un ami, pour dire bonjour. Salut ou bien coucou, les deux ça va. Coucou ou salut, c'est informel. Ben, formel, c'est bonjour. OK? Salut, coucou, informel. Et ciao, c'est un mot italien, ça va aussi dire bonjour, mais c'est un mot italien. Alors, avoir, it means bye, first one. OK. 12, c'est 12, फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सी सॉरी no problem. कुछ चक्कर नहीं है. If you want, we can. एक सेकंड Okay now, no problem. Take your time. Merci d'amour dit. Thanks for letting me know. mon PC no good OK. Votre PC, qu'est-ce qui se passe avec votre PC? battery problem OK. Même chose pour moi aussi. Moi, je branche tout le temps. J'ai une brancheur, un adapteur. Je le branche, puis je laisse la brancher. So I have a charger plugged in all the time. So my laptop's battery also doesn't go more than 30 minutes. So I just keep it plugged in. mm. Yeah, same. Macs are worse when they start dying so Okay, no problem. So we're waiting, right? So please let us know whenever you're connected yeah and just a moment I'm no, just no, gonna no. transfer my call to PC again because Yeah, I have the keyboard and this no problem. we can start playing now Okay, sure, sure. On y va. Alors, एक गेम नंबर किसी का it's 395 5 7 7736. 395 7736. Okay. ça va bien Mhm, mhm. Parfait. Donc, j'entends mon son. Est-ce que ça va bien? So I heard an echo. Is it okay? yeah Ok, parfait. Alors, c'est bon, vous avez bien choisi les réponses. C'est très bien. Donc, en premier, vous allez dire ça va bien. Mais ici, il manque une cédille dans ça va. Peut-être une erreur de frappe. Typing error. So, ça va bien. OK? Aju means today right Yeah, today. Aujourd'hui means today. Ajodvi Yeah, ici, il manque une virgule, comma, dans la question. Comment ça va? Virgule, question, virgule, aujourd'hui, point d'interrogation. Question mark. Alors, la réponse c'est ça va bien, c'est bien. Alors, il manque une cédille. Ici, il faut écrire une cédille et non pas si. Right? Ça va bien. Donc, voilà.
Oh, Oh, wow, wow. génial. Yeah. Alors, lorsque vous allez présenter votre ami, c'est la verbe qu'on utilise, c'est présenter. Donc, c'est un verbe pronominal. It's a pronominal verb. So when you present yourself, your friend, you will say, je vous présente mon ami. Mon ami pour un garçon, mon ami pareillement pour une fille. OK? Je vous Decree the family. décrire ta famille, ça va dire describe your family en Oh. anglais. OK? Donc, la question était how to introduce your friend. Donc, Mhm. pour introduire la verbe en français, c'est présenter. C'est présenter. Donc, ici, on a conjugué la verbe avec je, vous, c'est le sujet, présente. On a conjugué la verbe avec je. Je vous présente. Ça va pour ça? So, Parfait. OK, ici, c'était comme question piège. It's a tricky question a little bit. So, the lady was on 5, 6 telephones and she was saying, hello, 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 hello. Ça va, hello, hello, hello. hello, Because, hello. yeah, because she was having troubles hearing people and she was like, hello, 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 bonjour, hello. So that's a bit piège. Anyway, okay. So like I said, so goodbye is au revoir in the beginning, and ciao is a French, is Italian word that also we can use for goodbye. Or I think it's perhaps Spanish or Italian, but here we are studying French, so we have to write choose au revoir means au revoir. We write it as au revoir, but we pronounce it as au revoir, like the verb avoir. Okay. हम्म, समझ नहीं लगी एक मिनट। Ok. Ici, on a John a 4 pommes. John has 3 apples. Okay, finish. Tu prends 3. You take 3. Combien de pommes as-tu? How many apples do you have? So John has 4. And you take 3. And then he's asking, how many apples do you have? Like you take 3, right? He gave the response before. So, Ritik, yeah, so you मैं took 3. Like John has 4 apples. And then you took draw, 3 yeah, yeah, apples. How many yeah, apples do you have? So the 3, right? yeah, yeah. मैं क्लिक नहीं किया आंसर, मैं Yeah, क्लिक नहीं it was किया। like mathematics involved, French involved. It was complicated anyway. But anyway, so right. So you got the so John avoir means to have Mhm. 4 pommes. Oui, pommes apples. So tu prends le verbe prendre, tu take 3. You take 3. Then they're asking combien de pommes as-tu? So they're asking avoir. Combien means how much? Apples. Okay, no problem. That's fine.
Okay, so they're asking, bag is a ring. Who is generally who wears the ring? So woman, right, madam? So I did not understand this question perfectly well. How what they want to say? J'avais pas bien compris non plus. Mais si vous n'avez pas dit la bonne réponse, mais c'est pas grave. Mais मैंने la bague, तब मेरा le- बैक ऐसे सॉरी hein? सॉरी मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया आई थिंक इट्स गोना बी बेटर दिस टाइम Sorry, I didn't get you. मेरा वो कंप्यूटर दा चक्कर पे आ गया सी नाउ इट्स गुड आई विल बी बेटर एट रिस्पॉन्सिंग नाउ Perfect, perfect, perfect. कोई चक्कर नहीं है. So la bague is a ring. Okay, skin bag, it's a ring, right? I think we skip this. I don't find this considered reasonable question. व्हाट इज द क्वेश्चन Trouve le numéro de téléphone de Monsieur Kak au bureau. Donc, we didn't hear anything, the number, and so it's kind of let's skip इट वाज अ anyway. लिसनिंग क्वेश्चन Huh? Yeah, it's लिसनिंग yeah, but they didn't give the recording. Okay, perfect. Really, I'm impressed who got it right because the question was she's 1 year and 1 month old, so 12 13 months months, and 13 13 months. months. Yeah, elle a 13 mois. Bravo, tout ce que vous avez qui avait écrit la bonne réponse. Donc, la question était 13, ok? Calcul. Ça va bien. Okay, pardon means excuse me. Ça va bien. Both are good. So, but they chose pardon. Pardon will be more like you're also apologizing, I guess. Yeah, you're apologizing and pardon, but ça va bien, you're asking that are you good? So Mm. both could work here, but they chose pardon anyway. Doesn't. Doesn't, yeah, those. Okay. I'm allergic, nothing. This. माइनस कर रहे हैं हाँ जी. जल्दी जल्दी Okay, it was 17 minus 14 plus 7. 17 minus 14 plus 7 yeah oh मैं कोई गल नहीं. 17 moins 14 plus 7. मैं थोड़ा गलत हो गया कोई गल नहीं, कोई. दो नंबर So moins, so now you know that moins is minus in French. Please write it down somewhere so that you know next time. Moins. नहीं अब नहीं भूलता हाँ जी. अब नहीं भूलता Yeah. 17 moins 14 plus 7. Donc, ok. Good,
समझा दो सर। That is summer. So generally, we say time with verb faire. Yeah. Like how its weather is. So there is only one phrase with faire. Okay. Hmm. Il fait beau. So if you look at my blog, we have done that. I'm gonna show you quickly. So so this one. So in this, we have done être faire pour la température. Donc, c'est personnel. J'ai chaud, j'ai froid. If it's for the weather, we use faire. Il fait chaud, il fait froid. If for the object, we use être. La thé est chaud, la thé est tiède, la thé est froid. So here it's weather. It's about the weather in general. Yeah. So we use वो I faire. mean Hmm? इलाबिते but answer वो दे रहे हैं कि इलाबिते भी मतलब summer है ना? यहाँ पे इलाबित आ गांबो, मतलब वो कह रहे हैं कि भी वो गांबो में रहता है, बट जब हम पूछते हैं quel temps fait-il, हम जनरली वेदर की ही बात करते हैं. Yeah, that's why I said it's about weather. So answer है il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. That Beau means is good. good, right? Yeah, il fait beau. जब 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 वो निकला हुआ है, अपना सूरज निकला हुआ है, सब अच्छा दिख रहा है, बारिश अभी होके हटी है, सो il fait beau. ठीक है. और दूसरा ये है जो जो फेयर के साथ खत्म हो रहा है, तो फेयर के साथ हमेशा वेदर की बात ही करते हैं हम. il fait beau. दो क्लू हो गए, राइट? Là maintenant on a deux clous. La première, c'est lorsqu'on parle du météo, on utilise le verbe faire. Et par la suite, lorsqu'on demande quel temps fait-il, d'habitude, le temps, on parle des météo en général. Okay? Mm-hmm. Ok. Donc, à plus tard, ça va dire dans quelques. Ça peut être dans 5 heures, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans quelques jours. So, à plus tard could be after 5 hours, could be tomorrow, could be after 4 days, à plus tard. See you, it means see you. À bientôt, c'est pour si vous allez rencontrer quelqu'un dans 2 jours ou 3 jours, on dit à bientôt. See you in 2 days. OK? À demain, ça c'est spécifique. Demain, ça va dire tomorrow. Demain, ça va dire demain, right? Et à demain means see you tomorrow. So, lorsqu'on écrit à demain avec un accent sur A, comme utilise préposition à. Ici, c'est mal écrit, OK? Faut faire attention. À plus tard, à bientôt, à demain, à la prochaine, il faut écrire avec une préposition à. So please keep in mind that when you write all these four, you have to use preposition a and not avoir conjugated. À demain, à la prochaine means see you next time. Okay? Yeah. Got it? Adima. That's Adima. what Perfect. Congratulations. Félicitations. Donc, là maintenant, ça prend beaucoup de temps, les Kahoot. Ok, là maintenant, lorsqu'on avait étudié les adverbes des temps, on va faire des petites phrases, ok, avec ces adverbes des temps. Vous allez utiliser votre clavardage. You have to use your keyboard
and you have to type some simple sentences. Pour la passer, on va l'utiliser comme c'est maintenant, la semaine dernière, il y a longtemps, il y a 2 jours, il y a 5 jours. So, il y a, generally we use for the past tense. Il y a 2 ans, il y a 5 ans, that's the past tense, okay? Il y a une année, 1 year, récemment, recently, anciennement, anciently. So when we want to speak about the past tense, we generally used these from the list, okay? Adverbs of time. Since we have not done the past tense, we will leave this, okay? But we have done present tense and we have done future with the verb aller. So I will also show you what sentences we have made in the evening batch and how you can elaborate those sentences. En ce moment, c'est le present tense. Maintenant is now. En ce moment. Est-ce que vous vouliez que j'écris à côté en anglais aussi? Do you want that I write the translations in English just besides that? Yes, please. Yes, okay. En ce moment, at this moment. Maintenant, now, actuellement, now only, presently, the better word. Aujourd'hui, today, à 5 at 5 a.m. or p.m. a.m. generally, at 10 a.m. So, lorsqu'on parle du moment présent, on utilise ces adverbes. OK? Comme par exemple, avec le présent, en ce moment, je travaille toujours. OK? Écoutez, vous devriez faire attention à la deuxième phrase parce que la première est mauvaise. First phrase is not good, so there are some errors into it. So I just correct those errors. So I asked people in the evening batch to write these sentences and they write it and with their brain, and then I correct them with so right. So then in this way they learn. So they wrote "Anse mama." There was an error. The verb travailler was not conjugated in a better way. So I corrected them. Je travaille toujours. "Anse mama, je travaille." Okay. So the problem here was when they made a sentence, they wrote "Anse mama" means now, and "je travaille toujours" means now. Okay. So I said that we cannot use two. At this time, I work now. So it doesn't make any sense. So I said we have to use one. Either we say je travaille toujours, it means I work as of now, or en ce moment, je travaille. So at this time, I'm working. So we just made two phrases out of this one. So because the person used here two adverbs of time. That's present tense, en ce moment, and toujours. So Answer, Mama, like, give me a moment. I'm working right now. yeah, en ce moment is right now. Yeah. Yeah. So these are the examples that I'm just showing you. So you have to use these. So instead of give me a moment. I'm working right now, right? नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਹੈਗਾ ਵੀ en ce moment je travaille. At this time I'm working. At this time I'm working. Okay. Yeah, at this time. So presently or presently comma I'm working. ਤੋਜੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੁਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ presently same ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ en ce moment je travaille toujours. toujours ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ presently. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਡਵਰਬਸ ਲਾਤੇ ਸੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. I said ਵੀ it's not possible. Yeah, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ weird ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ je travaille toujours ਰਾਈਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ toujours ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਰਬ ਦੇ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ en ce moment je travaille
Est-ce que c'est clair? Je pense que si vous avez posé des questions, c'est So clair. ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੋ ਨਹੀਂ ਐਡਵਰਬ ਲਾਉਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਈ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਈ ਵਰਕ ਨਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਾਓ, ਰਾइट? नहीं समझे? इतनी गलती, यहाँ पे गलती क्या है, इन्होंने दो एडवर्ब लगा दिए एक सेंटेंस में। पहला किया भी अभी, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो हम मैंने कहा भी एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਸੈਂਟ ਜੈਤਰਾਵਾਲੀਏ ਜਾਂ ਜੈਤਰਾਲੀ ਤੁਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। मतलब une phrase ça commence par un majuscule, ça termine par un point, ok? Dans une phrase on peut utiliser justement une seule adverbe de temps, c'est à vous de choisir. So one phrase starts from a capital letter and finishes with a point, and we can just use one adverb of time in one phrase. So you choose which one to use, right? We cannot use two adverbs in the same sentence. Ok? La deuxième phrase. Ici, on a dit il a chaud maintenant. La bonne phrase, c'est il fait chaud maintenant. Bien dehors en ce moment. Peu importe. Ok? Donc, lorsque vous allez construire des phrases avec votre cerveau, vous allez faire des erreurs. Et puis là, lorsque vous allez vous corriger, vous allez mieux apprendre. So when you will try to make some sentences with your head, whatever you have learned, and then you will make some errors, and then you will learn a better way, I feel. Donc ici, actuellement, tu es correct. C'était bien. Juste, et on a juste mal conjugué le verbe être avec tu, il faut écrire tu es, es, et pas t. Ok? Ici, aujourd'hui, il manquait une. Comment on appelle ça? Je sais pas. Apostrophe? L'apostrophe, oui. Il manquait une apostrophe. Aujourd'hui, entre aujourd'hui et oui, il y a un apostrophe. Je suis en forme. Ok? Oui. Aujourd'hui, ici, on a écrit une phrase. Nous sommes mangeons ensemble, ok? Donc, ça, c'est dans la. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹਟਾਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲਤ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਸੇ ਅਜੂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਹੂਟ ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੂ I'll meet you today something, ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ? AUJO. Let's see. So ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਅਜੂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਜੂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਪਏ। ਹਾਂ, ਪਮਾ ਸਭ ਅਜੋਰਦੀ। maybe ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, maybe I read it wrong. ਅਜੌਰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਅਜੌਰਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜੌਰਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜੌਰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹ ਅਜੌਰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੁਡੇ। ਟੁਡੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਜੌਰਦੀ ਕਮਾ ਸਭ ਅਜੌਰਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ठीक है, ओके, समझ गए, कोई चक्कर नहीं। So aujourd'hui, ok, ça c'est pas bon. Et après, les phrases suivantes sont bonnes. Alors,
C'est bien. Donc, là maintenant, vous allez vous-même faire des phrases. Écrivez ces choses, ces adverbes à côté, soit dans votre clavier, soit dans votre cahier. So please write down these adverbs of time in your notebook or on your keyboard or just take a screenshot, whatever you feel like. And please make 5 sentences, five each. So you can start. You can type those sentences in the chat box. Vous devez écrire les phrases dans la boîte de dans la clavardage et je vais essayer de vous corriger. I'll try to help you. Okay? With present tense or future tense? So we start with the present tense first. Mm. And future is just, we have to just use the verb Ale. ale. And up to you. You can choose. So if you are making future, so make sure that dima, you can use adverbs of time dima, ma, tanto, bianto. So tanto is like soon, bianto is within a couple of days. Dans peu de temps is soon, and dans 3 jours, the number of days you can mention here like 3, 5, 6, right? And à plus tard means see you later. Prochainement means next time. Tantôt means ça. En ce moment, je conduis. Très bien. Donc, on va prendre les phrases. Ok, pela, first one. Quelle est la conjugation des verbes conduire? Très bien. C'est juste qu'il faut mettre un majuscule ici, en ce moment. Je conduis. Très bien. Belle phrase. En ce moment, j'apprends. Lorsqu'on va conjuguer le verbe apprendre, c'est quoi la conjugation? Ici, en ce moment, j'apprends le français. Belle phrase. En ce moment, j'apprends. On va conjuguer le verbe apprendre avec la première personne du singulier. Je vais conjuguer le verbe j'étudie maintenant. Même chose. On va conjuguer le verbe avec la première personne du singulier. Donc, ici, je vais copier ici avec.
J'étudie maintenant. J'achète. So, j'achète à maintenant. This can I buy this now? Ok, j'achète comme, puisque la verbe commence achète. J'achète celui-là, celui, celui-là, maintenant. Ou celle-là. So, both means this. J'achète celle-là maintenant. So if you are saying that this thing feminine, first one is feminine, second one is feminine. No thing, just this. Yeah, this thing, right? Mm. This thing, right? Yeah. So cellular. So we are specifying this. So if it's masculine, so we have to use cellular. So if it's feminine, then we have to use cella. Just should. Actuellement, je travaille très bien. So phrase correcte. Actuellement, je travaille. Comment ça va aujourd'hui? Oui, très bien. Mais ici, il manque euh, comment ça va aujourd'hui? OK? Donc, I'm writing. OK. Très bien. Très bien. Phrase correct. OK. OK. La chose, ça va dire la film ou la spectacle termine. Le verbe ici, c'est terminer. On va conjuguer au troisième personne du singulier. Termine à 5 heures. Ou la spectacle. एक second. No problem. Okay. So, spectacle est un nom masculin. Là, c'est la spectacle.
Haha, this is a good sentence. मैं दो यूज कर ले, हाँ एक ही है, सही तो है। मतलब दो 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 से ना, ही एक की ची बात है। ओके ओके, नो दैट इज करेक्ट। Je vais dormir aujourd'hui à 10 heures. Phrase correcte. Très bien, très bien. Mais d'habitude, lorsqu'on parle, on dit comme ça, mais je l'accepte aussi pareillement. D'habitude, on donne le temps avant. Je vais, mais je l'accepte. Je vais dormir aujourd'hui à 10 heures. Je vais dormir à 10 heures aujourd'hui. Mais je l'accepte. C'est correct. Lorsqu'on parle, j'ai entendu beaucoup ça. Mhm. I heard a lot people say like this, je vais dormir the time than today. But that's totally fine. You can play with them. That's perfect. So, do you want to make more, or should we cover next topics? We have a lot to do. Yeah, that's Ok, c'était parfait. J'espère que vous avez aimé l'activité. Et en même temps, juste un petit rappel, petite révision. On avait fait. Ok, je vais faire rapidement un autre Kahoot, c'est tellement bon. Après, je vous reviens ici. Ok, donnez-moi un instant. Kahoot करना भी रही या फिर ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਹੂਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਹਾਂ progress। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਹੂਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਆਹ ਕਾਹੂਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਕਾਹੂਤ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ you get the basics of how why I tell you to learn the roots of the verbs. Why do I tell you to learn the singular plural sekhonologies? So let's start. Bonne chance, tout le monde.
So ER c'est deuxième catégorie. Ok. La E, la rouge, c'est la première catégorie. ER. Yeah, no, ER. Yeah, English elephant radio. Mm. So it's first category. And this one, second one, blue is conditional. We have not done that. It's the endings for conditional, right? So ER is India radio is second category. We have done this is IS, IS, IT, ISON, ISE, IS. And then is third category that's SE. So rien means nothing, okay? S, S, rien, on, EZ, ENT. Comme la verbe vendre, je vais rapidement montrer pourquoi c'est ici, vous allez voir. Pourquoi ici rien? Parce que la verbe vendre, lorsqu'on prend la base, c'est vend et la termination, c'est RE. Ici, S, S, rien, on, EZ, ENT. Donc, c'est une très belle révision. Okay, so it's a very good revision. So that's how you conjugate these, right? You won't make errors if you cram this, learn this by heart. Okay, on continue. Ok, c'était premier, rouge. Donc, comme déjà la troisième catégorie, rien, ça va dire nothing. Je pense que vous étiez trompé ici. Pourquoi vous avez choisi la blue? Parce que ça, c'est le futur. A-I, A-S, A. Et la jaune, je pense que vous étiez trompé entre E-R et R-E. So ER is first category, elephant radio. So radio elephant is third category. So here we are asking third category, radio elephant. Okay, so Ria means nothing, right? So we have done the example here, verb vendre. Okay, je vends, tu vends, il vend. Third, with il, we don't use S. Il vend. That's it. Okay, it was good. Please note it down, it's important. Très bien. Vrai means true, faux means false, if you don't know. So here they're asking, all la troisième personne pluriel, that's il, elle, end in ent. Yes, it's true. Ok, ici, si vous avez choisi vert, la vert, c'est deuxième catégorie, IR, India Radio. La bonne réponse, c'est le blue, c'est E, parce que ER, première catégorie, c'est Elephant Radio. Donc, E, ES, comme parler, je parle, E, tu parles, ES, il parle, E, O, on, EZ, ENT. OK? La
Rouge, pourquoi c'est pas bon? Parce Bon, que ES, c'est je, on n'écrit pas avec ES, ok? La première, avec je, juste sans S. Et puis, la jaune, pourquoi c'est pas bon? Parce que, même chose. On n'écrit pas S, je parle avec S. Je parle sans S. Parle. OK? Donc, et la quatrième, le verbe, c'est la deuxième catégorie. IS, ils sont, is. Bon, si vous avez eu le bleu, félicitations. So here they're asking the verb, main verb. OK. Très bien. Marcher. OK. Même chose. They're asking the base verb. So that is choisir. Qui est l'infinitive. Donc, le numéro 4. OK? Same question. OK. So they're asking, je réponds, quel verbe? So le verbe, c'est répondre. OK? Troisième catégorie. RE. Donc, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ je réponds avec s ਪੁੱਛੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫਿਰ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੋ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਰੇਡੀਓ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਾਈਟ très bien bravo avec il c'est rien il va troisième catégorie la première personne je avec s je vais donc tu vas avec s troisième personne au singulier rien rien ça veut dire la base VEND. OK? How to conjugate this? Avec il, elle. So, on, like I said before, is like il or elle. Il, elle, on, same category. So, first category, third person do singular. So, on, aim, right?
Si vous l'avez eu, très bien. La deuxième catégorie, vous finissez. Très bien. Facile, hein? यार मेरे Ok. गेम Qu'est-ce que कुछ नहीं कंप्यूटर पे गुस्सा Ok, so on parle troisième personne de singulier, like as in il, elle, right? So it should be without s. Il parle, okay? On parle très vite, but its sense is in the plural sense. So on parle means everybody, including myself. Like, so if you chose nous parlons, kind of, because we speak, so it means we speak, but when we conjugate it with as a singular. On parle, as in like il parle, elle parle, on parle. But it means we all, right? And that's what we use when we speak. We do not say nous parlons ce soir. We say on parle à ce sujet. We speak that a lot when we speak. But when we write with nous parlons. So it was first category verb, that's jouer avec es. Second was third category word avec s, tu perds. S avec tu. Okay? So S rien, S rien, O OZ ONT. We will do that, no problem. Okay. So since it's present tense, that would be vous fondez. But if it was future, that would have been vous fondrez, ma cœur. So it means you melt my heart. Okay, good luck, guys. It was really good. So quickly, congratulations to the winner. Félicitations. Ok. Donc, ici, c'est tout ce qu'on avait étudié. Alors, petit rappel, je vous enverrai ces PDF, ok? Ça, c'est tout ce qu'on a étudié, joué aujourd'hui. ER, ça se termine par E, ES, E, on, OZ, ENT. IR, ça se termine par IR, IS, tout ça. RE, ok? Ça, c'est rien, la troisième. Ça veut dire rien. C'est nothing. Troisième catégorie. Première catégorie. Deuxième catégorie. Troisième catégorie. OK? Après, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de temps. So,
I'm gonna send you the link. So guys, there you will find so many more categories. So here we have done three major categories. That's ER, first category, IR is second category. Okay, these are their endings, and RE is a third category. But third category has many more categories. So these are main three categories, but there are some exceptions, like in French. So if the we have verb ending in CER, the R, so then it becomes a sedil here. You see, nous plaçons sedil. Rest is same, like first category. If we have verb ending in GER, GER en français, no, we have to add extra E with mangeons. Rest is same. Okay, please take into consideration that. If there is a verb ending in YER, Y, I told you before, is equal to 2 times I plus I. So how we conjugate it like I? The root is employee. I'm sorry, I'm just going a bit fast. Please let me know. I should slow down. I will repeat that, right? You don't understand that. But I'll send you the link. I'll send you this document so that you can go through it whenever you have time. So, like I told you, y is equal to 2 times I. So you will see that we don't write y, but we write I instead of y. And that's how we conjugate that. Rest the endings are same. But when it comes to nu and vu, so we just write them as us, right? Employee, employee. And then comes our special verbs like ashte, where there is a e consonant er, ashate. So that takes aksa grav, aksa grav. Okay, so that's here. How we conjugate that. And then there are certain verbs we need to double the consonant, like apply. Okay, apply. So there before there was e, after there is e, so you write j'appelle with double e, double l. Then there is a verb like same case, double t, because there is e before, e after. So double t, that becomes double conjugation. And so there are some verbs where there is e aksa aigu, so that changes to aksa grave, like the verb répéter. So répéter, so there is accent aigu in the verb, but when we conjugate that, so it becomes accent grave. Je répète. Second one. So don't worry, guys. If you don't get it, so no problem. But we have this list. You will get this PDF from me, and you will get this link, and you can just go through that easily. Take your time, one by one. Please look at that and try to cram them, memorize them, and learn them. Their conjugation, right? It's simple, but you have to sit quietly and spend some time on that, right? And these will help you perhaps a little bit. This table. Moving forward. So since we have done this, because now we have like almost spent 2 months, now I'll start giving you homework as well. So this is the exercise from last week, the demonstratives that we have done, and we'll quickly have a look at it. So we will do a couple of exercises here, and rest will I'll give you as a homework. And the same ways, so from now you have to do some homework as well, right? So that will help you to speed up the learning.
So please help me. What should come here between sir, Seth? For a quick, I can just revise quickly if you want to. रूमी में क्यों हो गया? कौन क्यों हो गया? All good, Rumi? Today my technology is giving up on me. I'm apologizing. I thought that perhaps I'm going a bit faster. Rumi said, "Oh, it's going above my head." No. So please let me know, guys, if you think that I should slow down, but we have to go lot to do, so we have to just pick up a little bit faster. First 2 months, like we just the basics. I understood your how you learn, and you understood me how I teach. Yeah. So now we have to do things faster. We have to practice a lot. I'll give you a lot of I think exercises. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ADHD ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰ ADHD, ਉਹ ਕਹੂਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है. I think this is working very So well. use your ADHD in a positive way. Yeah. ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀਰੇ, हाँ I started failing ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हाँ. ਫਿਰ But Rumi, you're trust me, you're really smart. You're very smart. मैंने लगता कि यार भी you're very smart. बस just analyze your knowledge in a proper way. Trust me, you have तेरी सिक्स सेंस बहुत तगड़ी है। ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਿਕ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਜੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਮਚ ਹੈਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ we will quickly revise what we did and from the last week. So if you remember quickly, we have done this sir, and so we use it with verb être and que, and then we looked at certain examples, like we call it setoto and not seoto, okay, because it starts with a vowel, but it's masculine. So for masculine we use sir, like ce, but for feminine we use c t like set, okay. So we have done certain examples from before, say livre, setarb, okay, but arb is a tree, is a masculine, but it starts the vowel. Since it starts with the vowel or h mu that we don't speak, so we write a t in front of that, right? Set. Maison is feminine. No, so cette maison, ces élèves, cette voiture. Okay, so this is all we have done here. Cette couverture, ces bonbons, ces films, cet homme. And now we are doing some exercises based on this. And then we will move ahead tomorrow. So we'll just finish this topic today, and I'll give you their responses as well. And so tell me, please, what should come here? C'est ou cette. C'est. Très bien. La prochaine. Ame est très sympathique. क्या हुआ इथे? Sat. Set केड़ा? Single T, double T वाला आऊगा. डबल टी वाला आऊगा. क्यों? Double T वाला is Little, yeah. There's a lady here, feminine. So with feminine, will feminine. If it were Seth, Ami, this is a garçon, this is a person, boy. So that would be single T.
sympathetic. ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਕਿਹੜਾ? ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟ CET ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ masculine and starting with a vowel, ਓਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ masculine and starting with the HUA, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਤ ਹੋਟਲ। ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਐਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, so before a vowel we use T, ਸੈਤ ਹੋਟਲ। Okay, for plural it's say, CES, facile, per import, masculine feminine, SAES। Okay, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? It's plural. So set CES says ਆਪਾਂ। Okay, portion, set CET. Pourquoi? Parce que ça commence avec une voyelle mais non masculin. Ok, ici set maison, hein? sa Sept. CE Non, parce que maison c'est un nom féminin. okay Cette maison. Ok, comme cette pizza. Pizza aussi c'est un nom féminin, mais ça termine par un A. Pizza finishes with A, but c'est aussi un nom féminin. Cette maison, cette pizza. Alors, ici, choisissez le bon adjectif démonstratif. set CET, oui, parce que arbre c'est un nom masculin, il commence avec une voyelle. Alors, cette, oui. ses C'est voiture, très bien. se Non. set Cette étudiante, parce que c'est une étudiante, c'est une femme, fille, ça termine par un E. Alors, cette étudiante est nouvelle. in first sentence arbre is also ending with E, then why did we write set But Set. we know that arbre is a masculine noun name, and étudiant and étudiante we can transform that. So if I talk to Rumi, so I will call Rumi est un bon étudiant, not étudiante. If I say Gargi est une bonne étudiante, so that will be, so that's I will add an extra T because I'm telling a feminine étudiant. So if you remember from before, we add E after certain names to make them feminine. So étudiant is one of them. So if I'm talking to male person, that's étudiant. But if I'm talking to feminine, it's étudiante. Okay, please do look. I apologize that it's not available on the website. It's not working for me itself. We're working on a code, but please do have a look. I did send you the plural of names on the last lecture. Let me see. I'm sure that I did send you plural of nouns. Yeah, so here it is. So please have a look at these and how we add E from the last lectures, how to make them masculine and feminine. So this will help you a lot to learn things. You have these emails at least, but you will see the text in some time maybe. We are working on the login users, so it could take some time. That's not me who has to fix that, but you will have access to that as well. But this is there already with you in your emails. Please check that. So to make petite, we can transform masculine to feminine, just adding an extra E. Yeah, same here. Étudiant is not this category. So yeah, so if I were to étudiant becomes étudiante by adding an extra E or extra E, right?
And yep. So ici, C'est. ce chien, très bien. Set. Sorry, c'est with Et S. c'est relève, très bien. Ok. Puis là, je vais vous envoyer ces documents. Vous allez remplir et vous allez me retourner. Do you want the okay, I will share this tomorrow. So today, this so in the weekend I will share the this correction, the responses. But for, today I just share this document with you guys, okay? And not the responses. Just do it, and then after 2 days I'm gonna share, or maybe this weekend I'm gonna share the answers of these questions. And tomorrow we will, like I said, we will also start like small. If you remember from the blog, I think that you liked that activity a lot. So if you remember, we did in the past, we did what we call it, brasserie, okay? And then je voudrais un café, s'il vous plaît, un thé vert, l'addition. So we will at least spend 20 minutes each day where you speak and I listen. I'll just give you a topic. You have the script in front of you. Just speak. I just want to listen to you how you speak in French. Okay. Okay, so every 20 minutes, every day, 20, 20, 20, 20. And in 3 months, we're gonna get good. And we will try to cover at least 40 to 50 different contexts in which we will have a good vocabulary in everything. So please forgive me if it was fast today, but expect the lectures to be fast from now on because we want to cover a lot of things. So you have to spend some time learning at home as well, doing the homework so that you catch up with whatever I teach. It will be fast from now. Okay. Any questions, please? Merci, s'il vous plaît. C'est bon?